Les méchants ont peur de la mort parce qu'ils meurent sans espoir. Mais le juste a une espérance de la résurrection. Voilà pourquoi il dit que la mort m'est un gain. Je vais recommencer pour que ceci. I want to repeat myself to say this. Si la ceinture c'est la vérité, If the belt is the truth, il n'y a pas de vérité. there is no two truth. Mais cette vérité de la Bible, But then the truth from the que Bible, Jésus-Christ est Dieu, it says that the Jesus ça va me Christ is servir Lord. comment combattre. How does it serve me to fight? Pour que cette vérité devienne la ceinture, For that truth to become il my faut que belt, je prenne cette vérité de devenir ma vie. I have to take the truth and make of it my life. Voilà pourquoi Frère Paul dit, Therefore, Brother Paul says, revêtez-vous, clothe yourself prenez les armes. and take armors. On doit prendre les armes You need to take et armors revêtir and les you armes. need to clothe yourself. Non laisser la vérité dans la Bible, Not to leave the truth in vous the marchez dans Bible, les mensonges. but still walking Vous allez in tomber. lies. You're going to Mais fall. si cette parole If this word devient votre vie, becomes your vous êtes life, armé, then vous you are êtes filled with armors. chaussures. Shoe. Je vous dis frère au nom du Seigneur. I'm telling you the truth in the name of Jesus Je vous Christ. dis au nom du Seigneur In Jésus. the name of Jesus Christ, I'm telling Dans des you. moments difficiles, When I'm in tough dans des times, combats, in a battle, ce que Dieu demande toujours, what God always requires is the truth. s'il n'y a pas de chaussures, The shoe. If the vous n'allez pas vaincre ce you're monde. not going to overcome this Et world. les ailes que je parle, And the zeal which I'm speaking ce about n'est pas le courage des is hommes. not courageous which men have. Ézéchiel 24. Ezekiel 24. Ézéchiel chapitre 24. In the book of Ezekiel 24. Papa, prenez verset 17. Take verse 17. Ézéchiel 24, verset 17. Ezekiel 24, verse 17. Verset 17. Alors, Ézéchiel 24, verset 17. ah, Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. voilà. Traduis rapidement. Let us read. We are in the book of Ezekiel 24, verse 17. Sigh in silence. Make no mourning for the dead. Bind your turban with the head and put your sandal on your feet. Do not cover your lips and do not eat man's bread of sorrow. C'est-à-dire qu'Ézéchiel a perdu sa femme. Meaning that Ezekiel lost his wife. Dieu sait quoi? And God knows C'est la souffrance. he's suffering. Il va entrer dans les deuils. He will be mourning. Mais il a demandé à Ézéchiel de But he's porter les choses. asking Ezekiel to wear his shoe on. C'est-à-dire montrer les ailes de Dieu Meaning showing the zeal dans of sa God. vie pendant In les his deuils. life, during the tough time or the morning. Ézéchiel marchait dans les deuils avec des chaussures. And Ezekiel was walking in the morning having La shoe on. terre ne peut pas l'affecter. Meaning the earth cannot affect him. Les souffrances de ce monde ne The peuvent pas suffering l'affecter. of this world cannot affect Parce him. qu'il est chaussé. Because he's wearing shoe on. Bien-aimé, Beloved, pour combattre, for you to fight, les choses peuvent être difficiles. things can be tough. Mais si la parole vous protège comme But if the chaussure, word of God it protects you as vous allez shoe traverser le on, feu. you're going to Vous allez traverser les fight. étapes You're difficiles. going to go through tough time. Parce que c'est celle de la parole là The zeal of the word va vous garder comme la chose. will keep you as shoe on. Je ne parle pas des chaussures de Contact with the earth and to walk upon every circumstances. à part la chaussure, il y a le bouclier. On Besides termine là. the shoe, we also have the shield. Ça, ce sont des armes défensives. And these are the weapons that we use to Éphésiens defend ourselves. 14. Ephesians verse 6, 14. On termine là. We stop 6, today. 14. 6, 14. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Prenez. Par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Merci. Traduis ça rapidement, papa. Okay, we're in the book of Ephesians 6, verse 14. 14. Allons-y. Rapide. 6:14. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, which will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Ok, suivez-moi. Que le Seigneur vous aide. Amen. Que le Seigneur vous aide. Amen. You have put on everything. Maintenant, tu prends le bouclier de la foi Now you take the shield of faith pour
Pourquoi le bouclier de la foi? Why the shield of faith? Parce que les flèches peuvent venir comme ça. Because arrows or darts can come. S'il y a le bouclier, But if you have a shield, à la place que les flèches te touchent, now instead of the arrows getting to you, it will strike the shield and stop arme it. très important. A very important weapon to have. Ceux du colonne qui soucient quand tu as ma casse, If c'est que on tu as those perdu days quoi? you find yourself under stress a lot, that means you have lost your shield. Parce que souci voyant, pam! Because stress will come, but you have a Si ça trouve shield. le bouclier, If it founds the ça shield, tombe. it will fall down. Stress peut venir, pam! Stress can Ça come, tombe. it will fall down. Pam! Ça It tombe. comes, it Maintenant, falls. s'il n'y a pas le bouclier, Now, if you don't have a shield on tu ne you, vas pas avancer. you're not going to go forward. J'insiste. I insist on this one. Je vais me répéter. I will repeat myself. Les armes que nous étudions ici, The weapon that we are studying about jusqu'à là, here, ce sont des armes défensives. until now, these are defensive armors. Quand vous dites au nom de Jésus-Christ, When you say in the name of Jesus les Christ, démons aussi vous attaquent. the Ne demon croyez pas will toi. also attack you. Combat spirituel, c'est seulement toi qui attaques. Non. Do not think that the spiritual warfare is only you attacking the demons. They also can attack. Je chasse tout dans ma I famille. cast everything out Dans of mon my fils, family, in my dans ma life, femme, in my dans- wife. libérez ma femme. Libérez ma Be femme. away from Au my nom wife. de Jésus. In the name of Jesus Libérez Christ. mon fils. Leave my child. My child. Vous croyez que c'est fini? Do you think that that's Le it? diable aussi réplique. The devil also bring his. Au milieu de la prière, pour moi, You ça va finish plus. your prayer, Impoli pour les. you find your wife becoming stubborn as you cannot imagine. Au temps de 21 jours, il y a You Jésus. look at the 21 days you have spent, Là, la carte est liée. and you look at the word which he has released in your mouth. You even regret fasting. Tu comprends que c'est l'arme de l'ennemi. Now understand that that's the weapon of the enemy. May God bless Si tu ne you. comprends pas, And if you don't understand it, on dit qu'il a le but. you're going to leave the Au Bible soleil, and you start fighting your wife. sans qu'il prière, When you say no, if it's not prayer, no, you already sin. on met une bataille. You smack your Quand on wife. a Zalaka, Oh, no, when I was, you would have sinned. au sourd du Sahara, You always make people sin. You have already sinned. tu n'as pas compris que You didn't quand tu understand that. attaques, When you le attack, diable aussi contre-attaque. the enemy also attacks you. Beaucoup de gens se posent des questions. Parce que tu as fait 21 jours, fini le They combat. didn't Non, say because you ça spent va 21 venir. days of fasting that it's over with battles. It will still come. Vous attaquez lui aussi You contre-attaque. attack the devil, he also attacks Vous you. attaquez lui aussi You contre-attaque. attack him, he also attacks you. Pourquoi il contre-attaque? Why does he attack Pour first? vous amener To bring you à ne plus croire à la prière que vous venez de faire. to not believe in the prayer you just made. Voilà pourquoi il faut prendre par-dessus le bouclier. Therefore, you need to take the shield of faith. Mais le bouclier qu'on doit prendre, c'est quoi? But the shield Genèse that you must 15, take, what does it mean? Genesis 15 verse 1. Genèse 15. Le bouclier, Genesis c'est quoi? 15 Allons. verse 1. Je suis dans Genèse 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point. Il y a un moment, on a raté à président à mon pied. Therefore, you see even our À ce president. moment, on a déjà pas cap. Before seeing him, you see already bodyguards all over. Those are the shield. Ata bazan armement. Even if they are wearing Mais pas armor, marqué. but they On know ne that lui pas qu'on faut filer the avec. enemy also can come and sneak and shoot. Tu ne sortiras pas comme ça. Bazan, il a You're not gonna come out and say, I have Jesus, not having the shield. You're going to be reached with an arrow. Dans mon amour, mingue. I've seen those things so Son often. président des États-Unis d'Amérique va contre un sommet. You see the president of the United States before coming to the summit. You see so many people. Protection sous ma casse bonne. You say that you are the superpower of the earth, but why do you need all this protection À again? force boson mata. The more you are going higher, L'ennemi va comme ami. the more you have so many Il y a une enemies, protection dans ma the casse. more you need more protection. Les gens aiment l'élévation. People love to be uplifted, Quand je te lève, but when God uplifts ils sont dans la you, bouclière. you also need to have a Shield. shield. C'est Otherwise, you see things that you never imagined. tout. Qu'est-ce que les gens aiment? What people love, Ils n'ont pas dans le niveau mon. you want everyone to be Ils n'ont on pas the same level. dans le niveau. You see Ils the sont same. maintenant aux hommes. When they see that you're not earning a lot, Ils sont dans la bouclière. Au moins, l'ennemi a battu. and if you don't have a shield, you become the enemy of others. Dans le 6 ans, And I praise God. frère, ils vont accueillir. His brother C'est accueillir. his brother À combien de gens Europe? is he gone already? À combien? Is he there already?
I said, keep quiet, remain silent. Until we were sitting there, this is the last praise of Brother Yvonne. I said, keep quiet. Before you get arrows that you never play. Meaning, when people are lifted up, you have more enemies around you. Now, if you don't have a shield, you're going to fall easily. Now, the shield of God says that I alone are your shield. Do not take a shield, a human being. Everyone born from a woman can change. If you take a man as your shield, he can change. And the next day, instead of him being your shield, he becomes Abraham. Therefore, God says to Abraham, I alone. He didn't say angel. I said I alone am your shield. And I'll be exceedingly great reward. Now, if Abraham goes aside and says, I don't trust in the Lord anymore, Agar comes. And now he goes to God. Now Ishmael goes. But God will tell, no, yes, the son will come. Although the grace and abilities that we can have. Yes, the flesh is weak. Therefore God must be our shield. And when I speak of God, I'm not speaking of human principles. Because so many churches preach only principles. Are going to preach 16 principles of upliftment. Here the shield is the gospel. We don't need human reasoning here. Amen. Now for you to fight, saving his ministry. Tu ne peux pas contredire l'écriture. But you cannot go against the scripture. C'est strictement interdit de raisonner. That has been forbidden. Avant que nous prêchions, le Pierre et le Paul nous ont précédés. S'il vous plaît. Before us preaching, Peter and Paul preached before. C'est que Paul a prêché. And what Paul preached, Pierre a prêché. What Peter preached, on retient ça comme le bouclier. We keep it as our shield. Le bouclier que je parle, and the shield which is la parole éprouvée. It's the pure word of God. The pure word of God. Do not walk with men that want to protect you. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge. He is a shield for those who put their trust in him. Donc cette parole est éprouvée. Now this word is pure. Il est bouclier. And he is the shield. Je suis allé là-bas pour vous faire comprendre quand je parle de bouclier. I went there to explain to you that when I speak of the shield, je ne parle pas comme ça à l'église pour soldat pour le petit, bah dessiner soldat mon voilà la bouclier. It's not like in other churches where you go and find a soldier wearing a shield. No, it's not of that I'm speaking of. And other people say we're not going to put our shield on the church. Si Jésus a vaincu, if Christ overcome, parce qu'il a fait le bouclier, because he had a shield. Écoutez-moi très bien. Now listen to me carefully. Est-ce que tout le monde me suit? Are you still there? Tout le monde me suit? Are you still there? Celui qui a le bouclier, the one having the shield. Il ne regarde pas les circonstances. He cannot look at circumstances. Il ne considère pas des hommes. He doesn't consider men. Ses regards sont fixés vers Dieu. His face towards God. Lui ne commence pas par des circonstances vers Dieu. He doesn't start by circumstances towards God. Il commence de Dieu vers les circonstances. From God toward the circumstances. Ce qui a tué les espions, c'est quoi? What killed the spies? What was it? Nous avons vu des géants. We have seen a giant. Nous avons vu des anacs. We have seen anacs. On ne saura pas. We won't be able. Caleb a vu les vers. But Caleb saw the eagles. Lui n'a pas vu les géants. He didn't see the giants. Si l'Éternel est avec nous, nous allons vaincre les géants. We will overcome those giants. La foi, meaning faith, ne regarde pas les circonstances. Look at circumstances. Mais la foi regarde Dieu. God, faire les circonstances. Mais celui qui n'a pas la foi, the one who does not have faith, à considérer les circonstances, considering the circumstances towards God. Caleb a dit non. Caleb said no. Dieu est avec nous. Nous allons faire. We're going to overcome. C'est ça le bouclier. And this is the shield.
Un homme chaussé A man wearing shoes, qui a le bouclier, who has a shield, il peut traverser le port. he can go through anything. Même si les choses ne marchent Even pas. if things are not working out, Gardez la parole. Vous attendez? keep the word. Vous allez garder ça comment? How are you going to keep Parce the que word? beaucoup de gens marchent Because so many people walk, dans ma flèche. having arrows already, being wounded. Les très enflammés. The fiery Ce dogs, sont les paroles de découragement que vous entendez. those are words of discouragement that you are Qui vous listening to, découragent. which discourage you. J'ai entendu même trop de prédicateurs comme ça. I've heard Paul's prayer. Ils sont premiers au bout d'abandon. They are the first to pray and give. Because if you listen to a pastor who always against a gift, he might be a wizard. I'm not Je joking. vous dis des choses. I'm saying things which are Ils ne supportent pas la vie de they prière. don't like the prayer life. Les sorciers ne les supportent pas. Because the wizards don't allow La us prière, c'est to quoi? What is prayer? Si vous ensemble dans la bonne ça. Because as you are praying, you are destroying what he's doing. Les dons spirituels, c'est quoi? What is Au monde, spiritual? Because you'll be able to see what he's doing in secret. Amen. Mais une église sans bouclier. Now a church without a shield, Un enfant de Dieu sans a bouclier. child of God without a La shield, parole reste seulement dans la tête. the word of God remain in Mais his c'est pas le head. combat, c'est rien. But before battle, J'ai vu I l'arche saw the ark quitter Sinaï going from pour Sinai chercher la place. to look for a place Israël. for Israel. Israël ne connaissait pas les chemins. Israel didn't know La the colonne way. du feu au ciel, l'arche sur la terre. and the ark on Il a earth. cherché la And place. they look for the place. C'est avant le combat de Jourdain. And before the battle, Israël se retira. Israel L'arche passait devant pour ouvrir les the chemins. ark went forward to open Dieu the qui way. nous conduit. The God who Le même Dieu dont si nous donne la victoire dans les is the one combats. who must give us victory in the battle. J'ai vu la colonne du feu I've seen the column of fire conduire Israël. lead Israel. Mais quand les Égyptiens But venaient, when Egyptians la colonne du feu a came, combattu pour Israël. fought for Israel. L'enseignement The teaching doit nous conduire must lead us. dans des difficultés. But before the L'enseignement doit nous donner la teaching victoire. must give us victory. Si l'enseignement If the teaching reste seulement remains only, si c'est l'enseignement qui yeah, compte. it's teaching that Ce n'est pas un homme qui leads. compte. It's teaching Mais c'est pas le problème. before prophet. L'enseignement recule. The teaching Ça, of c'est the le man. ménage. That's no Ça, longer c'est pas la colonne du That's feu. no longer the column of Dieu, fire. God quand tu le conduis, leads il plus combat. is also fighting for the people. Pourquoi? Why? Parce que Because il connaît les choses d'aujourd'hui. he knows what's Il y a les choses today. de demain. He also knows for tomorrow. J'aime la déclaration de ces espions. Je veux ma Appreciate for your life. responsabilité. That's a Le responsibility. prédicateur And a preacher doit comprendre sa must responsabilité. understand this La responsibility. vie du peuple The life of the répond people à ta vie. responds to your Au life, message que tu amènes. to the message you are bringing them. Biso tozate otala masumu mabiso te biso totala. We don't say, do not look at our sin. No, we're going to look. Otala ngata za. Do not look at me. No, because I'm weak. No, you weak. Why are you now in front? Because the one who goes forward must be strong. Judah was leading because he was strong. No, you are weak. You are also strong. Why are you then in front? You meaning that you have to go back and sit. Solomon with all his wisdom. The altar didn't go out that way. By the shield of faith being faith. Nous voulons prier. And we want to pray. Combien de gens sont atteints How many people are being reached par des difficultés? by difficulties? Tu as prié, You pray, mais dans ton cœur, but yet in your tu heart, trouves que rien ne marche. you see that nothing is working. Tu as gêné, You fasted, mais la peur est toujours là. but still being afraid. L'injustice est toujours là. Injustice still being there. Tout cela, c'est parce que le bouclier n'est pas bien. All this because your shield is not well in order. Ici, je parle de bouclier comme la parole. And here the shield I'm speaking of Donc, is the pour word. combattre dans la foi, Meaning for you to fight in faith. sans reçu mon droit bouclier. If you take a man as your shield, Mon Dieu, papa, you put your father, he's gonna die. maman, You put your mother, she's gonna die. You put your husband, he's one day he's gonna lay. Your brother, he's gonna lay. But when you put your word, the word les âmes arrêtées. it never Et vous se lays. servir dans It n'importe will, quelle it circonstance. will be useful in every Et circumstances. tu auras les clés. And you're going to heaven Vous voyez also. ce message. Do you believe this Nous voulons prier. message? Levez-vous. We're gonna pray. Arise on your feet. Chacun de nous va prier.